Hello! First video tutorial nako ni para sa akong removal exam. Karon atong sulbaron ang duha ka quadratic congruence problems. Number 5 ug number 6. Step by step nako ni para dali ra masabtan. Magsugod na ta. Wait. So, let's start here on problem number 5. Ang equation kay x squared minus 6x plus 5 is congruent to 0 with 143. Una, i-factor nato ang x squared minus 6x plus 5. So, mahimong x minus 1 times x minus 5. So, ang equation kay x minus 1 times x minus 5 is congruent to 0 mod 143. Step 2. Ang 143 pwede nato buhagon. 143 equals 11 times 13. Busa, sulbaro nato sa mod 11 ug mod 13. Step 3. Sa modulo 11 kay prime number. Ang product 0 pasabot ang usa ka factor 0. Busa, x minus 1 is congruent to 0 mod 11. X is congruent to 1 mod 11. O kaya, x minus 5 is congruent to 0 mod 11. X is congruent to 5 mod 11. Step 4. Sa modulo 13, parihas ra. X is congruent to 1 mod 13 or x is congruent to 5 mod 13. Step 5. So, here in step 5, karon atong i-combine gamit ang table. Kung ang mod 11 kay 1 ug ang mod 13 kay 1, ang resulta mod 143 kay 1. Kung 1 og 5, resulta kay 122. Kung 5 og 1, resulta kay 27. Kung 5 og 5, resulta kay 5. Ang problema nangayo og labing menos duha ka solutions. Meaning, minimum 2. Pwede more. Pwede na to ihatag ang x is congruent to 1 mod 143 ug x is congruent to 5 mod 143. Kana lang, dili na kinahanglan ang 122 ug 27. Here we are on problem 6. Equation 3x squared minus 14x plus 8 is congruent to 0 mod
315. Una, i-breakdown nato ang 315. 315 equals 9 times 5 times 7. Sulbaro nato tagsa-tagsa sa mood 9, mood 5, ug mood 7. Sa modulo 9, atong i-test ang x gikan 0 hangtod 8. Pag-abot sa x equals 4, 3 times 16 is 48. Minus 14 times 4 is 56. Plus 8. So 48 minus 56 is negative 8. Plus 8 equals 0. Busa x is congruent to 4 mod 9. So, next on study. Sa modulo 5, pasimplihon ang coefficients. Ang negative 14 mod 5 kay 1. Ang 8 mod 5 kay 3. Mahimong 3x squared plus x plus 3 is congruent to 0. Pangitaon nato ang inverse sa 3 mod 5. Kay 3 times 2 equals 6. Ug 6 mod 5 kay 1. So, ang inverse kay 2. I-multiply ang tibuok equation sa 2. X squared plus 2 x plus 5 ay plus 6. Ang 6 mod 5 ay 1. So, mahimong x squared 2 x plus 1. So, open parentheses, x plus 1 squared. Busa x plus 1 squared is congruent to 0. X plus 1 is congruent to 0. X is congruent to negative 1, which is 4 mod 5. Here we are on step 4. Sa modulo 7, pasimplihon ang negative 14 mod 7 kay 0. Ang 8 mod 7 kay 1. Mahimong 3x squared plus 1 is congruent to 0. 3x squared is congruent to negative 1, which is 6 mod 7. Pangitaa ang inverse sa 3 mod 7. Kay 3 times 5 equals 15, ug 15 mod 7 kay 1. So, ang inverse kay 5. I-multiply sa 5. X squared is congruent to 30 mod 7. Ang 30 mod 7 kay 2. Kay 28 plus 2 busa x squared is congruent to 2 mod 7. Unsa nga numbers mod 7 ang square kay 2? 3 squared
is 9. 9 mod 7 is 2. 4 squared is 16. 16 mod 7 is 2. Busa, x is congruent to 3 or 4 mod 7. On step 5, karon i-combine ang mod 9 ug mod 5. Pareho silang nag-ingon x is congruent to 4. Ang least common multiple sa 9 ug 5 kay 45. Busa x is congruent to 4 mod 45. Pasabot, x equals 4 plus 45 times k. Atong isagol ang mod 7 gamit ang table. Ito ang table, guys, natin. Una nga case, x is congruent to 4 mod 7. Ibutang ang x is equals to 4 plus 45k. Ang 4 plus 45k is congruent to 4 mod 7. 45k is congruent to 0 mod 7. Ang 45 mod 7 kay 3. So 3k is congruent to 0. K is congruent to 0 mod 7. Ang pinakagamay nga k kay 0. So x is equals to 4. Busa, x is congruent to 4 mod 315. Ang ikaduha nga case, x is congruent to 3 mod 7. Ang 4 plus 45k is congruent to 3 mod 7. 45k is congruent to negative 1, which is 6. 3k is congruent to 6. K is congruent to 2 mod 7. Ang k equals 2, so x equals 4 plus 45 x 2 plus 45 times 2 is equals to 4 plus 90 equals 94. Busa x is congruent to 94 mod 315. Step 7. Makuha nato ang duha ka solutions. X is congruent to 4 mod 315. Ug x is congruent to 94 mod 315. Kana mismo kay duha na ka solutions labing menos duha. Mauna ang mga tubag para sa number 5 ug 6. Salamat sa pagtan-aw sa akong first video tutorial. Good luck sa atong tanan exam!